السلام علیکم ایوری ون. گفتگو ختم کرنے کے انگلش فقرات. ایکسکیوز می پلیز، معاف کیجیے گا پلیز. ایکسکیوز می پلیز. سی یو اراؤنڈ، دوبارہ ملاقات ہوگی. سی یو اراؤنڈ. سی یو لیٹر، بعد میں ملتے ہیں. سی یو لیٹر. اٹ واز نائس میٹنگ یو، آپ سے مل کر اچھا لگا. It was nice meeting you. Excuse me please. See you around. See you later. It was nice meeting you. امید ہے جلدی ملاقات ہوگی. Hope to see you again. امید ہے جلدی ملاقات ہوگی. Hope to see you later. Hope to see you again. Hope to see you again. بہتر ہے مجھے چلنا چاہیے. I had better be going. I had better be going. بہتر ہے مجھے چلنا چاہیے. I had better be going. I had better be going. مجھے اب واقعی جانا ہوگا. I really have to go now. I really have to go now. مجھے اب واقعی جانا ہوگا. I really have to go now. معاف کرنا لیکن مجھے اب جانا ہوگا. معاف کرنا لیکن مجھے اب جانا ہوگا. I'm sorry, but I have to leave now. I'm sorry, but I have to leave now. معاف کرنا لیکن مجھے اب جانا ہوگا. I'm sorry, but I have to leave now. I'm sorry, but I have to leave now. آپ سے بات کر کے اچھا لگا. It was nice you. It was nice to meet you. It was nice you. آپ سے بات کر کے اچھا لگا. It was nice you. مجھے اب جانا ہے. I have gotta run. I have going to کا یہ شارٹ کٹ فارم ہے. going to کا gotta ہے. want to کا wanna ہے. I have gotta run. چلے دوبارہ ملتے ہیں. Let's meet again. Let's meet again. چلے دوبارہ ملتے ہیں. Let's meet again. میں ہماری گفتگو سے لطف اندوز ہوا. I have really enjoyed our conversation. I have really enjoyed our conversation. I have really enjoyed our conversation.